من هذا النفق المظلم. السيدة الرئيسة، لبنان اليوم يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، وهو بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فهو الدولة الوحيدة التي تستضيف 2 نازح سوري ونصف مليون لاجئ سوري، وفي نفس الوقت لديها حوالي 1,000,000 نازح لبناني داخلي، وهذه سابقة يصعب تكرارها. وكنا قد نبهنا من خطر النزوح واللجوء، وها قد وصلنا اليوم إلى كارثة إنسانية مع 1,000,000 نازح داخلي، منهم الآلاف على الطرقات دون مأكل أو مشرب أو دواء. من هنا وجوب المساعدة لمواجهة هذه الكارثة. وقد تم إطلاق يوم أمس بالتعاون مع الأمم المتحدة نداء عاجلا بقيمة 426 مليون دولار للاستجابة لهذه الكارثة الإنسانية. لذلك نتقدم بالشكر من كل من ساهم في المساعدة من دول صديقة وشقيقة ومن وكالات الأمم المتحدة، وندعو جميع الجهات الفاعلة والدول إلى المشاركة في المساعدة. السيدة الرئيسة، تاريخنا مع إسرائيل تخلله اجتياحات متعددة أعوام 78 82 و2006، وكل هذه الاجتياحات والاحتلالات التي نجم عنها تدمير كبير وقتل لآلاف المدنيين انتهت جميعها باندحار إسرائيل وانسحابها وتراجعها. والاجتياح اليوم سوف تكون نتيجته هي هزيمة أخرى تضاف إلى سجل إسرائيل مع لبنان. فأرض الجنوب تعرف أبنائها، وأهلنا في الجنوب متجذرين في أرضهم، وشجرة الزيتون التي أحرقتموها بالفوسفور الأبيض سوف تنبت وتزهر وتثمر من جديد. وهذه الأرض الطاهرة سوف تلفظ كل محتل مهما طال زمن احتلاله. السيدة الرئيسة، لبنان اليوم عالق بين مطرقة آلة التدمير الإسرائيلية وبين طموحات البعض في المنطقة، واللبنانيون يرفضون هذه المعادلة القاتلة. ولبنان يستحق الحياة. لبنان يستحق الحياة. نعم، لبنان واللبنانيون يستحقون الحياة. وشكرا السيدة الرئيسة. Je remercie le représentant du Liban et je passe maintenant la parole au représentant d'Israël. Thank you, Madam President. Last night, the Iranian regime launched a cold-blooded attack against 10 million civilians, Jewish, Muslim, Christian, men, women, and children of every faith. In an unprecedented act of aggression, Iran fired almost 200 ballistic missiles, forcing millions of people into bomb shelters. These scenes have not been witnessed since the Blitz in London. This was a deliberate attempt to strike at the very heart of our society, targeting the most sacred places in Israel, holy sites, mosques, synagogues, and churches. To Iran, there is no holy ground, no purity of life worth protecting. But even before the missiles rained down, the bloodshed had already begun. Just minutes before this assault, Palestinian terrorists opened fire on civilians, murdering 7 innocent people, young women, mothers protecting their babies, tourists. This is the reality we face every single day. Terror at our borders, missiles overhead, bullets in our streets. The Council must understand the situation Israel is forced to live in. We are under attack. This was not just an escalation. It was a direct assault on our very existence. The world watched silently as Iran funded and directed attacks against us for the past year, arming and training their proxies for decades, and the international community sat quiet. The silence, the routine call for de-escalation, only emboldened Iran. The result, last night's onslaught. Now the world must step up. Iran must pay a heavy price for this attack. Anything less is complicity.
Do not be fooled by the fact that Israeli air defenses performed near miracles last night, saving countless lives beyond imagination. We also appreciate our partners for their assistance in defending against Iran's attack. Iran's failure does not diminish the evil behind their actions, the intentions. What we witnessed was nothing short of pure, unrestrained evil. This is the largest missile assault in Israel's history. They have openly launched hundreds of missiles into civilian areas. Today, the mask is off, and their evil is now laid bare for all the world to see. The Ayatollah's regime has revealed its true nature, not just as the world's greatest sponsor of terror, but as an active, direct aggressor. For years, Iran has armed terrorists and tyrannical regimes. We all know their weapons are responsible for the death of countless innocent civilians all across the globe, from Europe's war zones to terror attacks in the Middle East, from embassies in Latin America to assaults on US personnel. There is no corner of the world where Iran's blood-stained fingerprints cannot be found. They are not just Israel's enemy, they are an enemy of all civilized nations, an enemy to their own people who they brutally oppress, and an enemy to all nations they work to destabilize. Until now, they had largely operated in the shadows, using all their proxies, Hezbollah, Hamas, the Houthis. They carried out their dirty work. But last night, that mask was ripped away, the mask that their leaders wear in these very halls. Iran no longer hides behind others. They have proudly stepped into the open, are the architects of chaos and destruction. And now the world can see their true face. Iran launched the largest ballistic missile attack in history, justifying it as a vengeance for the elimination of Hassan Nasrallah. That is the reason. In doing so, they relinquished any deniability and claimed full ownership over Hezbollah's actions. They say that. That is the reason for the attack, because of Nasrallah. So basically, they own the deeds of Hezbollah today. Let me remind you all. Allow me to remind you of some of Hezbollah's crimes against the world. In 1983, they bombed the United States barracks in Beirut, murdering 241 US servicemen. That same year, they bombed the US embassy in Beirut, murdering 63. In 1992, they bombed the Israeli embassy in Buenos Aires, killing 29 people and wounding 242. 2 years later, same place, Buenos Aires, they bombed the Jewish Community Center, murdering 85 and injuring over 300. Before 9/11, Hezbollah were responsible for more American deaths than any other terrorist organization. None of this even mentions the thousands of Lebanese people and Syrians that they brutally murdered at the altar of their tyrannical masters. In the past year alone, since October 8th, Hezbollah has launched over 9,000 missiles and rockets, over 1,000 anti-tank missiles and hundreds of attack drones. They have made over 70,000 Israeli civilians refugees in their own country. All the while, they have been attempting to infiltrate our communities to commit an October 7th-style massacre. Behind every murder, every rocket launch, every plot stands the Iranian regime. Let me be clear. Israel will defend itself. We will act. And let me assure you, the consequences Iran will face for their actions will be far greater than they could ever have imagined. Let me ask the Council and the entire world, how would any of you react if faced with such an attack? What would any nation do if hundreds of ballistic missiles were raining down on your civilians, your cities, your places of worship?
The scale of this attack is unimaginable, and yet Iran is determined to escalate further. This is not just a threat to Israel, this is a threat to the entire world. We will defend our people, and our response will be swift and decisive. Those who attack us will face serious consequences. For every missile fired, we will respond with strength. For weeks, I have sat in this council warning of the growing threat Iran poses, urging you to take decisive action against this regime. I warned that Iran's desire for dominance would not stop at Israel's border, but the inaction of this council has emboldened them. And now the missiles falling on Israel are the direct result of that failure to act. The time for complacency is over. The Iranian regime has shed all deniability. They are no longer silent puppet masters. They are bloodthirsty aggressors, reveling in their violence and destruction. The world cannot afford to ignore this reality any longer. We demand immediate, crippling sanctions on Iran. The IRGC must be designated as the terrorist organization it is. Do not let yourselves be fooled by moderate Iranian president. I saw the way they were received here last week. The meetings, the clapping. Iran's policy is dictated by its supreme leader, Ayatollah Khamenei, and under his rule, the regime has grown more aggressive and murderous than ever. Iran's true face is one of terror, death, and chaos. They do not care about life, they do not respect their own religion, and they have targeted their fellow Muslims without hesitation. The time for empty calls for de-escalation is over. How can you do that? To equate Israel, a nation simply wishing to live in peace, acting in defense of its people, with an aggressor bent on our destruction is not just wrong. It is a grotesque and immoral distortion of reality. This is not a conflict between two equal sides. This is a battle between a sovereign country defending its right to exist and a regime that seeks nothing less than our extinction. And I repeat what I said last time. We have no border with Iran. We have no dispute with them. Ask yourself why they spend so much money and energy to build those rockets and to attack us. What is the reason behind it? Calls for de-escalation is a false symmetry, an absurd equivalence between the protector and the destroyer. Tonight actually, the Jewish people will welcome the new year. The past year has been the most challenging in our country's history, but we will prevail. In this coming year, we will not stop until all 101 hostages are back at their families' tables. Let the world understand, Israel will defend itself, and we will do so with justice and strength. Thank you, Madam President. Je remercie le représentant d'Israël et je passe la parole au représentant de la République islamique d'Iran. In the name of God, the compassionate, the merciful, we congratulate you, Madam President, for assuming the presidency of the Security Council this month, and thank you for the convening this emergency meeting to address the ongoing Israeli aggression against Lebanon and critical situation in the region. We acknowledge Slovenia for its successful conclusion of the presidency in September. Madam President, distinguished delegates, for a year now, the apartheid and occupying regime of Israel has continued its brutality in occupied Palestine with full impunity. And now this regime is extending its brutal, aggressive war to Lebanon and targeting innocent people day and night across the border and deep inside the territory. The regime is pushing the region to the edge of an all-out, unprecedented catastrophe. Israel has no intention to pursue peace or a ceasefire. Regrettably, the UN Security Council has remained paralyzed
due to the United States obstruction of any effective decision by this body. Unwavering support provided by the United States, United Kingdom, and certain Western states to Israel has given a carte blanche to this aggressive terrorist regime for all sorts of sinister behavior. No more than ever, this regime has become a serious threat to international peace and security. The only way to prevent further escalation is clear. Israel must immediately cease its war on Gaza, and its attacks on Lebanon must stop. Madam President, distinguished delegates, as we informed the members of the Council in our letter yesterday, the armed forces of the Islamic Republic of Iran launched a series of missile strikes targeting the military and security positions of the Israeli regime. Iran's action was in full accordance with the inherent right to self-defense under Article 51 of the UN Charter, and a direct response to the regime's repeated acts of aggression against Iran, including the violation of Iran's sovereignty and territorial integrity during the past months. Our invocation of the right of self-defense, followed by an extended period of restraint, reflects Iran's responsible approach to regional and international peace and security at a time when the illegal action and genocide carried out by this occupying apartheid regime against the Palestinian people, as well as its repeated military aggression against Lebanon and Syria, continue. Iran's missile strikes were a necessary and proportionate response to Israeli continued terrorist aggressive acts over the past 2 months. This includes the violation of Iran's sovereignty, the assassination of political leader of Hamas in Tehran and Iranian citizens, the targeting and wandering Iran's ambassador to Lebanon, and to recent assassination of Sayyid Hassan Nasrallah, the leader of the resistance and Secretary General of Hezbollah, and General Abbas Nilfroushan, an Iranian military advisor in Beirut. I wish to mention the key facts that clearly demonstrate Iran's action under self-defense is fully justified, lawful, and firmly grounded in international legal principles. On 1st April 2024, Israel presently attacked Iran's diplomatic mission in Damascus, Syria, in a blatant violation of international law, specifically the principle of inviolability of diplomatic and consular premises. Iran immediately sought the Council's condemnation. What was this body's response? Nothing. Rather than condemning Israel's act of aggression, the Council merely called for Iran's restraint and even refrained from issuing a press statement proposed by Russia. After 10 days of silence from the Security Council, Iran has no choice but to use its inherent right under international law to respond to this severe violation. On 31st July 2024, Israel committed yet another act of aggression by assassination Mr. Ismail Haniyeh, Hamas political leader and the former Prime Minister of Palestine, while he was an official guest of the Iranian government in Tehran. This was a flagrant breach of Iran's national sovereignty and territorial integrity. Despite Iran's call for action, the Council again failed to act. Meanwhile, several states, including the United States, urged Iran to maintain restraint, citing ongoing ceasefire negotiations. We respected these calls for diplomacy, yet no ceasefire materialized and Israel only grew bolder. Again, we witnessed another heinous crime by Israel, this time through the detonation of communication devices targeting the innocent people of Lebanon. A larger number of innocent civilians were killed and injured, including Iran's ambassador to Lebanon. This was yet another manifestation of state terrorism. Following, Israel carried out a blatant act of terrorist aggression
using US-supplied thousands-pound bunker busters to assassinate Sayyid Hassan Nasrallah, the leader of Hezbollah, and a symbol of resistance against Israeli occupation and aggression in Lebanon. This brutal attack resulted in the martyrdom of numerous innocent people, including Hezbollah leader and Iranian General Abbas Nilfurushan, while also leaving many civilians wounded. This egregious act underscores once more the regime's continued reliance on violence and terror. Madam President, the Islamic Republic of Iran has consistently pursued peace and stability for the region and called for an immediate ceasefire and the cessation of civilians' casualties, a position we have maintained for over a year. Yet, experience has proven that Israel only understands the language of force. Diplomacy has repeatedly failed, as Israel views restraint not as a gesture of goodwill, but as a weakness to exploit. Each act of restraint taken by Iran has only emboldened Israel to commit even greater crimes and more acts of aggression. Consequently, Iran's response was necessary to restore balance and deterrence. Israel must understand that each act of aggression it makes is not unpunished and will be met with consequences. This is the cost this regime must bear. Contrary to the regime which consistently considered innocent civilians and civilian infrastructure as legitimate target for aggression and massacre, Iran's response has only targeted the regime's military and security installation with its defensive missile strike, because the Islamic Republic of Iran is grounded in ethical principles and noble teaching of Islam and full compliance with the principles of distinction under international humanitarian law. Madam President, distinguished delegates, the international community cannot afford to remain silent. We reiterate our call on this Council to respond with urgency and determination. The Security Council must intervene to stop Israeli continued aggression and war crimes against Lebanon, Gaza, and Syria, and to prevent the situation from escalating into a full-scale regional war. Furthermore, the Security Council must force Israel to comply with its obligation on the resolution this body adopted. Israel must fully implement Resolution 1701. Finally, Madam President, we strongly warn against any further act of aggression by Israeli terrorist regime against our national security and vital interests. Iran is fully prepared to take further defensive measures if necessary to protect its legitimate interests and defend its territorial integrity and sovereignty against any act of military aggressions and the illegal use of force. In this regard, Iran will have no hesitation. In conclusion, the regime of the United States and the United Kingdom regime, notorious enablers of the Israeli regime, along with France, have once again cynically attempted to justify Israeli heinous crimes under the guise of self-defense, shifting the blame onto Iran. While the Israeli regime must be held accountable for the atrocity crimes and cannot disregard the U.S. complicity in Israel's crimes. Israel's warmongering relies on U.S. regime, military support, and political backing. American weapons constitute the major part of Israeli weaponry and ammunition used in Gaza, and therefore the United States is implicated in every aspect of Israel's atrocity. The vast majority of bombs Israeli drops on Gaza and Lebanon are US-made. The US regime even provides Israel with jet fuel. The US has sent so many arms to Israel since October 7 that the Pentagon has struggled to find sufficient cargo aircraft to deliver the materials. If there were even a shred of honesty in
Their concerns for the loss of innocent people lives in Gaza or Lebanon, or for the spread of war across the region. They could easily strip Israel of the tools it used to commit those atrocities, yet their actions reveal their true intent to embolden Israel's criminal actions. I thank you. Je remercie le représentant de la République islamique d'Iran et j'invite le représentant de l'Irak à prendre la parole. شكرا جزيلا السيدة الرئيس. أود في البداية أن أقدم التهنئة لسويسرا لتوليها رئاسة المجلس لهذا الشهر، متمنين لكم النجاح، وتقدم بالشكر أيضا إلى سلوفينيا على جهودها في رئاسة المجلس لشهر أيلول. كما أشكر وفد فرنسا للدعوة التي قدموها لعقد هذه الجلسة، وتقدم بالشكر الجزيل للسيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة على الإيجاز الذي قدمه، ونثمن جهوده ومواقفه الداعية إلى التهدئة ووقف إطلاق النار. السيد الرئيس، إن تكرار الاجتماعات في مجلس الأمن وخلال العام المضى دون تحقيق نتائج ملموسة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني يعكس حقيقة مؤلمة مفادها عدم تمكن المجلس من اتخاذه لقرارات فعالة وصارمة لوقف تلك الانتهاكات التي تؤدي إلى استمرار الاحتلال في ممارساته وتصعيد العنف في المنطقة. آن الأوان أن يمارس مجلس الأمن دوره الفعال في حفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، ونتحمل مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة مسؤولية أساسية في الحفاظ على السلم العالمي، وأن يصدر قرارات ملزمة بوقف إطلاق النار فوراً، كما سبق أن فعل في نزاعات أخرى حول العالم. إذ أن عدم ممارسة مجلس الأمن لدوره ومهامه الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين يفتح الباب أمام إسرائيل للاستمرار في اعتداءاتها دون أي رادع حقيقي، مما يعزز من عدم الاستقرار ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص بحاجة إلى إعادة تقييم سياساته تجاه هذا النزاع، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال وضمان حماية المدنيين. إن استمرار ارتكاب الانتهاكات والعدوان والتوسع العسكري الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع يدفع المنطقة نحو مواجهة إقليمية واسعة النطاق تؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي وإلى معاناة إنسانية كبيرة وانتشار التطرف والإرهاب، ويزيد من تعقيد الأوضاع، إذ أن الفشل في وضع حد لتلك الجرائم يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها وشن الهجمات العسكرية، ولا يؤدي هذا الوضع إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني واللبناني فقط، بل يهدد أيضا السلم والاستقرار في المنطقة بشكل عام. ومع استمرار غياب الردع الفعال يتفاقم الصراع ويزداد خطر اندلاع جر المنطقة إلى نزاعات خطيرة وواسعة. ومع غياب التدخل الدولي الحاسم توسعت رقعة الصراع لتصل إلى لبنان، مما يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة. السيدة الرئيسة، إن تراكمات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة وعلى مدى 75 عاماً الماضية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني واحتلاله لأراضٍ عربية في سوريا ولبنان واعتداءاته المتكررة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتزيد تلك الجرائم والمجازر وممارسات العنف كالهجوم السافر على مدينة بيروت الذي أودى بحياة آلاف اللبنانيين من تعميق الجراح وتفاقم الصراع في المنطقة. لقد دخلت الحرب مرحلة جديدة خطيرة جدا تنذر بمزيد من الدمار والقتل والتهجير يفوق ما رأيناه في الأيام الماضية بسبب استمرار قوات الاحتلال بأعمال الإبادة والقتل التي ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية متجاهلة أحكام القانون الدولي الإنساني والأعراف الإنسانية دون رادع أو محاسبة،
بل إيجاد ذرائع باطلة تدافع عن تلك الجرائم داخل مجلس الأمن، إذ أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم قتل جماعي متعمد للمدنيين في غزة وفي لبنان وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى هي جرائم يندى لها جبين الإنسانية، وتبين حجم الوحشية والسلوك العدواني لسلطات الاحتلال. وأمام المجتمع الدولي اليوم مسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية تختبر فيها إنسانية المشتركة بالاستجابة، إذ أن الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غادرت فكرة الدفاع عن النفس كما تدعي إسرائيل رغم بطلانها شرعيا، واتخذت مسار الانتقام والإبادة الجماعية، وهذا ما تؤكده الأرقام المرعبة للضحايا من المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين، من الأطفال والنساء وكبار السن، بل وحتى موظفي الأمم المتحدة وعوائلهم في سابقة خطيرة غير مشهودة. كما أن توسيع رقعة الحرب على غزة وانتقالها إلى لبنان وآخرها ما قامت به من اعتداء آثم جديد باغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورفاقه من رجال المقاومة، واحتمالية توسع هذه الحرب إلى دول أخرى في المنطقة يشكل تهديدا خطيرا على استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وينذر بعواقب وخيمة تتعدى حدود النزاعات المحلية، وقد تشهد تصعيدا واسعا يشمل هجمات متبادلة لتشمل تهديدا شاملا للاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة إذا تدخلت قوى إقليمية أخرى في المعادلة، مما يجذب تدخلات دولية تفضي إلى تعقيد الوضع بشكل أكبر وتؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وتفاقم الأزمات الإنسانية وإلى نزوح جماعي للسكان وزيادة في عدد اللاجئين والمشردين داخليا، وسيزيد الضغط على دول الجوار وحتى الدول الأوروبية، إضافة إلى التبعات الاقتصادية السلبية حيث ستتعطل الأنشطة الاقتصادية وتزداد معدلات الفقر والبطالة. كما أن التوترات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إذا تأثرت مسارات الشحن البحري أو مصادر الطاقة. السيد الرئيس، يدين العراق التصريحات والتهديدات التي أطلقها رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد دول المنطقة، لأن مثل تلك التصريحات التصعيدية تساهم في تأجيج الصراعات وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والحرب. فتلك التهديدات العلنية لا تعتبر استفزازية فقط، بل تشكل أيضا انتهاكا صريحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التهديد باستخدام القوة ضد الدول ذات السيادة. وفي الختام، السيد الرئيس، يؤكد العراق تضامنه التام والكامل مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة، ويدعم بقوة تطلعاته المشروعة في نيل حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما يؤكد العراق دعمه وتضامنه مع لبنان حكومة وشعبا ضد الاعتداءات السافرة والهمجية التي تنتهك سيادتها وحرمة أراضيها. وشكرا جزيلا السيد الرئيس. Je remercie le représentant de l'Irak et j'invite maintenant le représentant de la République arabe syrienne à prendre la parole. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، اسمح لي بداية أن أستهل بياني بتهنئتكم على تولي بلادكم رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري، وأن أشكر سلفكم على رئاسته وإدارة أعمال المجلس الشهر الماضي. كما أشكر السيد الأمين العام للأمم المتحدة على مشاركته وحرصه على الحضور معنا في هذه الجلسة، وأعرب له عن تضامننا معه في وجه الحملات العدائية الإسرائيلية الموجهة ضده. سيد الرئيس، لقد عقد مجلس الأمن على مدى الأيام الماضية جلسات متتالية لمناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني
وعلى دول منطقتنا، وما كنا لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم ونعقد هذه الجلسة الطارئة وربما غيرها في الأيام القادمة لو أن مجلسكم قام بمسؤولياته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين منذ بدء العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة. لقد طالب معظم قادة وممثلي الدول الأعضاء الذين اعتلوا منبر الجمعية العامة خلال النقاش العام رفيع المستوى، طالبوا مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف العدوان الهمجي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دول المنطقة، والتحرك لوضع قراراته ذات الصلة موضع التنفيذ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة ووقف ممارساته الإجرامية المتواصلة منذ عقود. وقد عكست بياناتهم إرادة دولية حقيقية لوضع حد لتفلت كيان الاحتلال الإسرائيلي وهوسه بإشعال الحروب وإراقة الدماء. لقد قوبلت تلك المطالبات بإمعان مجرمي الحرب الإسرائيليين في أعمالهم العدوانية الإجرامية في فلسطين وسوريا ولبنان، ومفاخرتهم بازدرائهم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكيل الاتهامات لمنظمتنا ومحاولة ترهيب ممثليها ووكالاتها بما فيها الأونروا. إننا نجتمع اليوم وقد وصلت منطقتنا بالفعل إلى شفا حرب مدمرة لا تستثني أحدا، ولم يعد من المقبول أن يقتصر رد فعل مجلس الأمن على مجرد عقد الجلسة تلو الأخرى دون اعتماد أي مخرجات تفضي لتحرك جاد وملموس. وإذا أردنا أن نكون أكثر تحديدا، فإن إحجام الولايات المتحدة عن لجم هذا الجنون الإسرائيلي، لا بل دعمه وتشجيعه ومنعها مجلس الأمن من القيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، هو الذي دفع بالأوضاع إلى هذه المرحلة الخطيرة. ولا يمكن للإدارة الأمريكية أن تنفي مسؤوليتها عبر الإدلاء ببيانات للإعراب عن القلق أو التحذير من خطورة التصعيد والدعوة إلى ضبط النفس، وهي تمضي في الوقت نفسه في تقديم الدعم اللامحدود المتعدد الأوجه لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتعهد بحمايته من المساءلة وتمكينه من الإفلات من العقاب. السيدة الرئيسة، لم تكتفي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعشرات آلاف الأرواح التي أزهقتها والدماء التي أراقتها والبنى التي دمرتها في فلسطين المحتلة، بل إنها واصلت مساعيها لتصعيد الأوضاع في المنطقة والدفع بها نحو حرب شاملة من خلال مواصلة اعتداءاتها على دول المنطقة ومنها بلاد سوريا، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات متكررة طالت المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية والأبنية السكنية، لا بل حتى المقرات الدبلوماسية. وقد استهدف آخر تلك الاعتداءات فجر يوم أمس الاثنين وبالطيران الحربي والمسير عددا من المناطق والأحياء السكنية الآمنة في مدينة دمشق، ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين بينهم صحفية وإصابة 9 آخرين ووقوع أضرار كبيرة في الممتلكات. وقبل قليل استهدف عدوان إسرائيلي آخر مبنى سكني في دمشق وأدى في حصيلة أولية لاستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين. وفي لبنان الشقيق، وبعد استخدام سلطات الاحتلال المجرمة أجهزة اتصالات مدنية للقتل الجماعي، فإنها عمدت لحشد قواتها تمهيدا لغزو بري لجنوبه، وقامت بعدوان غادر وجبان استهدفت فيه بعشرات القنابل المحملة بأطنان من المواد المتفجرة عددا من الأبنية السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت بهدف اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله،
الذي قاد مقاومة وطنية لبنانية مشرفة ضد الاحتلال الإسرائيلي. إن كل هذه الأشكال المختلفة من العدوان الإسرائيلي البربري والوحشي على منطقتنا قد ارتكبت أيضا بالتزامن مع المناقشة العامة للأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة، بما يعكس ازدراء إسرائيل للمنظمة ولمطالبات دولها الأعضاء. لا بل إن ما يسمى برئيس الحكومة الإسرائيلية قد فاخر باتخاذه لقرار العدوان على ضاحية بيروت الجنوبية من هنا من نيويورك، بعد أن مارس حملة دعائية وكما هائلا من الكذب والتضليل في كلمته التي رفضت غالبية وفود الدول الأعضاء الاستماع لها. تدين الجمهورية العربية السورية جميع أعمال العدوان الإسرائيلي المستمرة على دول المنطقة، وتجدد دعوتها مجلس الأمن للتحرك الفوري لوضع حد لهذا التفلت الإسرائيلي الذي يشعل المنطقة برمتها ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وتجدد بلادي تأكيدها على حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي. كما تجدد بلادي سوريا تأكيد على وقوفها إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني وتضامنها الكامل معهما، وعلى الرغم من التحديات الجسيمة والأعباء التي تواجهها سوريا جراء السياسات العدائية التي تتبعها دولا غربية خدمة لإسرائيل، وعلى الرغم من التدابير القسرية اللا شرعية والحصار اللا إنساني، فإن سوريا لن تدخر جهدا لتقديم المساعدة الإنسانية للأشقاء اللبنانيين. وقد حشدت الحكومة السورية ومؤسسات المجتمع المدني كل طاقاتها لمساعدة جميع القادمين من لبنان من سوريين ولبنانيين ورعايا دول ثالثة. السيد الرئيس، لقد نص الميثاق في مادته 51 على حق الدول في الدفاع الشرعي عن النفس، وهو حق راسخ للدول والشعوب لا يملكه كيان الاحتلال الإسرائيلي بأي حال من الأحوال. هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية، لأن الاحتلال وما يمثله من أعمال عدوان هو الجريمة الأساس التي تحرم مرتكبيها من أي حقوق. لقد مكن تقاعس مجلس الأمن كيان الاحتلال الإسرائيلي من تجاوز جميع الخطوط الحمراء، الأمر الذي دفع جمهورية إيران الإسلامية لممارسة حقها في الدفاع المشروع عن النفس استنادا للمادة 51 من الميثاق، وردا على جرائم العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي. إن قيام إيران بالرد بعد فترة طويلة من ضبط النفس ومن العمل على تلافي المزيد من التصعيد واقتصار ردها على منشآت عسكرية وأمنية يؤكد نهج إيران المسؤول تجاه السلم والأمن الإقليمي والدولي. ومن غير المستغرب ما سمعناه من ممثلة الإدارة الأمريكية وعدد من حلفائها من انتقادات للرد الإيراني، إذ أن تلك الدول ترى في مواد الميثاق أداة توظفها كما تشاء لاستهداف خصومها وحماية شركائها. وقد استمعنا مرارا جميعا لممثلي الإدارات الأمريكية المتعاقبة وهم يقدمون التفسيرات المشوهة والمغلوطة للمادة 51 من الميثاق لتبرير شن أعمال عدوان على دول تبعد عنها آلاف الأميال واحتلال أراضيها ونهب ثرواتها بذريعة الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي أو بذريعة مكافحة الإرهاب، في حين أن تلك الدول تنكر على دول أخرى حقها الشرعي في الدفاع عن النفس وعن حدودها المباشرة وضد عدوان حقيقي قائم عليها. ختاما، السيد الرئيس، لقد قال ممثلو الدول الأعضاء الذين اعتلوا منصة الجمعية العامة خلال الأيام الماضية كلمتهم، وعلى مجلس الأمن أن يصغي
ويعمل بشكل جاد وفوري لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة ووقف الدم النازف في المنطقة ووضع حد بشكل فوري وغير مشروط للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية من خلال تنفيذ قرارات مجلسكم ذات الصلة. شكرا سيدة الرئيسة. Je remercie le représentant de la République arabe syrienne et je passe la parole au représentant de l'Italie. Madam President, let me first congratulate you for assuming the presidency in this month of October, and also to thank the Secretary General for his briefing and his work. Italy firmly condemns yesterday's Iranian missile attack on Israel. We express deep concern for the ongoing developments and call for restraint and responsibility on all regional actors. Avoiding any further spiral of escalations has to be our common priority, our top priority, as well as preventing another dramatic humanitarian outburst. Italy will continue to work for a diplomatic solution, also in its capacity as the G7 rotating president, for the stabilization of the Israeli-Lebanese border, and in this regard strongly recalls the leaders' declaration of September 25 for a 21-day ceasefire in Lebanon. And while we are gathering now, our Prime Minister is about to host a call of the leaders of the G7 to discuss the situation in the region. Italy calls on all parties involved for the full implementation of Resolution 1701 and invites the Security Council to consider to make the implementation of UNIFIL's mandate more effective, with a view to ensure the security along the Blue Line and to grant the displaced population of northern Israel and Lebanon to safely return home. The security of all UNIFIL personnel has to be respected and fully guaranteed. Sovereignty and territorial integrity of Lebanon needs also to be respected. Madam President, Italy calls for an immediate ceasefire in Lebanon. We will continue to work for a diplomatic solution, and we are ready to assist the Lebanese armed forces in assuming their responsibilities along the border with Israel. To such extent, Italy also deems of utmost importance to fully support and revamp the Lebanon-Israel negotiations to peacefully establish their borders. We will continue to engage with our partners and allies and to keep open channels of dialogue with all the actors in the region. At the same time, it is equally urgent to reach an agreement for a ceasefire in Gaza and to release the hostages in line with Resolution 2735. At this specific time, it is our collective responsibility to call for calm and restraint, aware of the fact that every minute that goes by, the lives of innocent men, women, and children of the entire region hang in the balance. Italy is a firm supporter of the principle two peoples, two states, and shares the goal of a comprehensive, lasting regional peace that can ultimately be achieved on the basis of a two-state solution, with Israel and Palestine living side by side in peace and security within agreed, recognized borders, and full recognition of Israel's existence and respect of its security by all regional actors. I thank you. Merci le représentant d'Italie. Il n'y a plus d'orateurs ou d'oratrices inscrits sur la liste. Je remercie chaleureusement le secrétaire général et j'invite à présent les membres du Conseil à poursuivre l'examen de la question dans le cadre de consultation. La séance est levée.